Hello our dear students and welcome back to our branch calculus unit 3 lesson 7 continuity. Let's get started. First, continuity of a function at a point. Definition: a function f is said to be continuous at x equals a if the following three conditions are satisfied together. لازم 3 conditions. طيب, number 1, the function is defined at x equals a when a exists. Number 2, limit when x tends to a f of x exists. يعني لازم ال f of x نفسها تكون exist. Number 3, limit when x tends to a f of x equals f of a. For example, تعالوا عشان نوضح الموضوع أكتر. If the function is undefined at x equals a, then it's not continuous at it. هي لازم تكون defined علشان تكون مكملة. And we don't need to discuss the limit at it, and so on. Geometrically, we say that a function is continuous on an interval if we can draw the curve of the function on this interval without raising the type of the pen from the paper. يعني لو أنا بعمل جراف، المفروض إن أنا الجراف بتاعي كله يكون أنا ما شلتش السن بتاع القلم من على الجراف، تمام؟ On which we draw it, or the curve of the function in this case has no open dots or bump break اللي هو الجump. يعني ما يكونش عنده open dots أو يكون في jump في الرايت غير الليفت. But the curves that have open dots or breaks اللي هي jumps are for discontinuous function separated. For example, في الجراف ده f of x equals x power 2 minus 1 over x minus 1 when x doesn't equal to 1. طيب, f of 1 doesn't exist because the function is undefined at x equal 1. احنا لو جينا بصينا عند ال x equal 1 وطلعنا لغايه الجراف بتاعي هبص الاقي فيه هنا جاب، هلاقي فيه هنا open dot، يبقى الفانكشن undefined when x equals to 1. طيب, the curve of the function has an open dot at x equal 1 because the function is undefined at x equal 1، والكلام ده علشان هو بيقول لي هنا ان ال x not equals to 1. Also, the limit of the function exists. f of 1 from the right equal f of 1 from the left equals to 2. يعني انا وانا جاي من الرايت وانا جاي من الليفت الاثنين عند ال 2. تمام. طيب, تعالوا نروح نشوف حاجه تاني. لو انا عندي حاجه زي كده. Number 2, f of x equals piecewise function negative 1 when x less than or equals to 0, 1 when x more than to 0. طيب, احنا لو بصينا هنا ده كده اسمه جامب، يعني الليفت في حته والرايت في حته، في ما بينهم مسافه اللي هي كل دي. تمام. طيب, f of 0 لما اجي ابص عند الزيرو، ادي الزيرو اهو، الفانكشن بتاعته موجوده عند الدوت، فهي بنيجاتيف 1 exist. f of 0 from the right equals 1, f of 0 from the left equals negative 1. طيب, يبقى كده the right limit doesn't equals to the left limit. Then the curve of the function has a jump at x equals to 0. نقدر نشوف الجump من الجراف ونقدر نشوف الجump من ال piecewise function. Therefore the function f is discontinuous at x equals to 0. تعالوا نروح نشوف كمان حاجة بشكل تاني. عندي في number 3 f of x equals 2 minus x squared when x less than 1, 2 when x equals to 1 و x when x more than to 1. f of 1 ب 2، هو قايل لي هنا ان هي لما تكون ال x ب 1 فالفانكشن بتاعتي ب 2. تمام. وزي ما هي برضو موجوده في الجراف، انا لو جيت بصيت قصاد ال 1 هلاقي الدوت بتاعتي موجوده عند ال 2. طيب, f of 1 from the right equals f of 1 from the left equals to 1 exist. تمام. يبقى therefore limit when x tends to 1 the f of x equals to 1. The curve of the function has an open dot at x equals 1 because limit when x tends to 1 the f of x doesn't equals to f of 1. يعني الليمت عندي هنا كان ب 1، اما الفانكشن نفسها طالعه ب 2، فهنا مفيش equal، فهنا كده برضو في open dot. تمام. يبقى therefore the function f is discontinuous at x equals to 1. تعالوا نروح لأول example معانا النهارده. في example number 1 discuss the continuity of the function f where f of x equals 2x plus 3
when x more than 2 و 5x minus 3 when x less than 2 at x equals 2. يبقى احنا عايزين discuss the continuity at x equals to 2. طيب since the function is undefined at x equals 2 انا مفيش عندي ولا هنا equal ولا هنا في equal، هي دي more than 2 واللي تحت less than 2 فمفيش equal، يبقى هي الفانكشن is undefined at x equal 2 يبقى therefore f of 2 doesn't exist. طيب therefore f is discontinuous at x equal 2 دي أول حاجة هنقابلها النهاردة. أنا أصلا f of 2 doesn't exist فأكيد كده مش continuous، وعشان تكون continuous لازم تكون مكملة في كل الحالات. طيب تعالوا نروح لإكزامبل نمبر 2. في إكزامبل نمبر 2 discuss the continuity of the function f where f of x equals 5x minus 6 when x more than or equals to 3 و 3x plus 4 when x less than 3 at x equals to 3. طيب تعالوا نروح نعمل السوليوشن. since ان f of 3 equals فين f of 3 انا هجيبها من عند الحته بتاعت الايكوال بقى عشان انا بتكلم على 3 نفسها، يبقى 5 هشيل الاكس واحط مكانها 3 يبقى 5 times 3 minus 6 equals to 9. طيب الرايت ليميت اللي هو فيه more than اللي هو هيكون برضو 5x minus 6 هروح اعمل فيه substitute بال 3 فهتبقى 5 times 3 minus 6 equals to 9. يبقى لغايه دلوقتي الفانكشن نفسها ال f equals to 9 الرايت ليميت equals to 9. تعالوا نشوف الليفت ليميت f of 3 from the left equals هروح بقى للاكس less than 3 فهشيل الاكس واحط مكانها 3 فهتبقى 3 times 3 plus 4 ف 3 times 3 plus 4 equals 13. يبقى كده right doesn't equals to the left يبقى therefore the function has no limit at x equals to 3 يبقى therefore f is discontinuous at x equals to 3. تعالوا نروح لإكزامبل نمبر 3. discuss the continuity of the function f where f of x equals x power 7 minus 128 over x power 4 minus 16 when x doesn't equals to 2 or 14 when x equals to 2 at x equals 2. طيب since ان f of 2 equals 14 تعالوا نجيب الليميت بقى limit when x tends to 2 ل f of x equals limit when x tends to 2 x power 7 minus 128 over x power 4 minus 16. طب ده حلو ازاي؟ انا لو جيت عملت دايركت سبستيوشن هلاقيها طلعت 0 over 0 عشان هو بيقول لي ان الاكس هنا doesn't equals to 2. طيب يبقى انا كده هشتغل ايه؟ هشتغل ثيرم 4. تمام، هخلي دي نفس الباورز وتحت نفس الباورز وتبقى الفورمولا بتاعتي الباور اللي فوق على الباور اللي تحت يبقى 7 over 4 times 2 باور 7 minus 4 اللي هي 3 which equals to 14. تمام، يبقى كده limit when x tends to 2 f of x equals f of 2 يبقى therefore f is continuous at x equals to 2. يبقى في كل الكلام اللي احنا اتفقنا عليه لغايه دلوقتي لازم تكون الفانكشن exist ولازم يكون ال f of x equals ال f of a علشان تكون continuous. تمام؟ طيب تعالوا نروح نشوف remark. if limit when x tends to a f of x exists but the function f is discontinuous at x equals to a because f of a is undefined or limit x tends to a when f of x doesn't equals to f of a then we can redefine the function f to become continuous. يعني مش اي function هي مش continuous ينفع ان احنا نحولها ل continuous function at a but if limit when x tends to a ل f of x doesn't exist then we cannot redefine the function to become continuous at a. يبقى مش كل الفانكشن ينفع ان انا اخليها continuous حتى لو هي كانت مش continuous. Example number 4. Discuss the continuity of the function f where f of x equals 2x squared minus 7x minus 4 over x minus 4 at x equals to 4. If f is discontinuous, can we redefine the function f to become continuous at x equals to 4. يلا بينا نروح نشوف. Since ان f is undefined at x equals to 4 احنا عملنا ايه؟ عملنا direct substitution شلنا كل x وحطينا مكانها 4 فواضح تحت حتى ان انا عندي 4 minus 4 بزيرو. تمام. طيب يبقى therefore f is discontinuous at x equals to 4 ما فيهاش كلام. طيب
يبقى كده احنا ردينا عليه في الجزء الاولاني. طب تعالوا بقى نشوف ازاي نخليها continuous. تعالوا نجيب الليميت. limit when x tends to 4 ل f of x equals limit when x tends to 4. هنعمل factorize. هعمل factorize للي فوق فهيبقى 2x plus 1 times x minus 4 over x minus 4. انا اقدر اعمل simplify هنا، اقدر اشيل الاثنين دول، يبقى هيبقى limit when x tends to 4 ل 2x plus 1. اعمل direct substitution يبقى 2 times 4 plus 1 equals to 9. To make the function continuous at x equals 4, it's necessary that f of 4 equals limit when x tends to 4 ل f of x يكون equals 9. يبقى لازم يكونوا الاثنين بنفس الريزلت. يبقى لازم f of 4 تطلع ب 9 والليميت يطلع ب 9. We can redefine the function at the following. انا هسيب اللي فوق زي ما هي طلعت ب 9، يبقى دي كده المفروض ان هي طلعت ب 9. ده في الليميت، بس هي عندها مشكله، هي عندها اوبن جاب او اوبن دوت عند 9. طب انا اعمل ايه بقى عشان اقفل ده وعشان اخليها كونتينوس؟ اروح انا حاطط فانكشن جديده ب 9 ب 9 بس، يبقى ب 9 when x equals to 4 عشان اقفل الحته اللي كانت مفتوحه من فوق واخليها كونتينوس. تمام؟ يبقى انا كده قدرت ان انا احولها من discontinuous لكونتينوس. كده example number 4 تمام. تعالوا نروح نشوف example كمان. example number 5. Can we redefine the function f of x equals absolute value x minus 2 over x minus 2 when x doesn't equals to 2 و 0 when x equals to 2 to become continuous at x equals 2. طب هنشوف. طيب أول حاجة أنا هبتدي أفك الابسوليوت فاليو بتاعي، فالابسوليوت فاليو بتاعي يتفك لجزئين، مرة لما x minus 2 when x more than or equals to 2، ومرة هغير الساين جوه فأحط لها نيجاتيف بقى، فجوه هتبقى نيجاتيف براكت x minus 2 when x less than 2. طيب أرجعها في مكانها تاني. يبقى أول حاجة لما تكون ال x more than 2 يبقى دي كده هتبقى x minus 2 زي ما هي، أحطها over x minus 2. طيب اللي في النص لما ال x equals to 2 كانت بكام؟ كانت بزيرو. اللي تحت أنا حاطط نيجاتيف قبلها فبقت نيجاتيف x minus 2 over x minus 2. طيب أول واحدة دي لما أجي أعمل أي حاجة ديفايدد نفسها تطلع ب1. تاني واحدة بزيرو زي ما هي. الأخيرة أنا لما باجي أعمل حاجة ديفايدد نفسها يعني ده يتكنسل مع ده فيديني نيجاتيف 1. لغاية هنا تمام؟ Therefore f of 2 equals to 0. f of 2 positive أو from the right equals to 1. f of 2 from the left equals negative 1. يبقى therefore the right doesn't equals to the left. Therefore limit when x tends to 2 f of x doesn't exist. أكيد بقى مادام ال right limit doesn't equal the left limit يبقى كده في jump، يبقى أنا كده مش عارف أحل المشكلة اللي عندي. أنا لما كان بيكون عندي open dot كنت باجي أروح أقفلها الناحية التانية، لكن لما يكون عندي jump مش عارف أتصرف فيه. Then we cannot redefine the function at x equals 2 to become continuous. تعالوا بينا نروح نشوف example number 6. في example number 6 if the function f where f of x equals x cosine 5x over sine 3x plus tan 4x when x more than to 0 and less than pi over 8. To b when x equals to 0 3a minus 2 over 7 cosine x when x less than to 0. هو بقى المرة دي جاي بيقول لي is continuous at x equals to 0. يعني هو اللي بيقول ان هي continuous، يعني لازم الليفت equal الرايت equal الفانكشن. طيب هو ده اللي احنا هنشتغل عليه علشان هيجي يقول لي find the values of a and b. تمام. طيب يبقى المفروض ان انا هنا هعمل ايه؟ هروح اجيب الرايت ليميت، يبقى f 0 from the right equals 0 from the right يعني اللي اكبر من 0، يعني احنا هنتكلم هنا. طيب هروح اشتغل هنا x cosine 5x over sine 3x plus tan 4x. طيب انا ما عنديش حل لده غير ان انا اعمل هنا divided x وهنا divided x وهنا divided x. طب اللي فوق الاكس راحت مع الاكس ففضل لي cosine 5x، وتحت بقت sin 3x over x plus tan 4x over x. طيب الفورمولا بتاعت trigonometric functions كانت بتقول ايه؟ ان ده كده هيطلع 3 وان ده كده هيطلع 4. فكوزين 5x اللي فوق 5 times 0 ب 0 وكوزين 0 equals to 1. يبقى therefore
1 over 3 plus 4 equals 1 over 7. ده كده f of 0 from the right. طيب f of 0 from the left limit when x tends to 0 from the left 3a minus 2 over 7 cosine x هتكون equals 3a minus 2 over 7 عشان cosine x اللي هي cosine 0 هتكون بون. تمام. طيب كده f of 0 equals 2b دي ال f of 0 نفسها ولا from the left ولا from the right. تمام. طب since ان f is continuous at x equal to 0 يبقى الرايت equal الليفت equal الفانكشن نفسها. حلو قوي. طب تعالوا ناخد حاجه. احنا هناخد 3a minus 2 over 7 اللي هي بتاعت الليفت equals 1 over 7 اللي هي بتاعت الرايت. يبقى انا كده اخدت الرايت equals الليفت عشان اعرف اطلع الايه. كده عندي ايكويشن واحده. دي طبعا هتخرج بره وهعمل divided 3 يبقى therefore ال a equals 1 over 7. طيب تعالوا نروح نجيب ال b. 2b اللي هي هنا equals بتاعت الفانكشن نفسها 1 over 7 وهشتغل نفس الايكويشن يبقى therefore b equals 1 over 14. تعالوا نروح نشوف example كمان. example number 7. If the function f where f of x equals x power 2 plus ax minus 2 when x more than 2, 4 when x equals to 2, 5a plus bx when x less than 2 is continuous at x equals 2. Find the values of a and b. The same نفس الكلام اللي احنا لسه متكلمين فيه بس تعالوا نأكد عليه تاني. Since ان f of 2 equals 4 عشان دي كده الفانكشن نفسها. تمام. f of 2 from the right اللي هي x more than 2 equals limit when x tends to 2 from the right x power 2 plus ax minus 2. شيل كل x وحط مكانها 2 فدي كده هتبقى 4 plus 2a minus 2 ف 4 minus 2 تطلع ب 2 يبقى 2 plus 2a ده الفاينل. تمام. طيب since ان f of 2 from the left limit when x tends to 2 from the left 5a plus bx اللي هي 5a plus 2b عشان انا شلت الاكس وحطيت مكانها 2. تمام. يبقى ده كده الفاينل ريزلت بتاع الليفت. طب since ان f is continuous at x equals 2 يبقى therefore الرايت equals الليفت equals الفانكشن نفسها. يبقى therefore 2 plus 2a equals to 4. كده عندي equation هعرف اجيب منها ال a يبقى therefore ال a equals to 1. طيب الايكويشن الثانيه therefore 5a plus 2b equals to 4 يبقى therefore 5 plus احنا عرفنا ال a بكام؟ ال a ب 1 يبقى 5 times 1 plus 2b equals 4. طبعا ال 5 هتخرج بره فهتكون 2b equals to negative 1 يبقى therefore b equals negative 1 over 2. Second, continuity of a function on an interval. Definition number 1. If the function f is defined on the open interval وليكن i equals open a open b then f is continuous on I if it's continuous at each point belongs to this interval. يعني لو انا بدرس اذا كانت continuous جوه الانترفال دي ولا لا لازم تكون continuous على الانترفال كلها عشان اقدر اقول ان هي continuous بس جواها. تمام. طيب number 2. if the function f is defined on the closed interval I equals closed a closed b then the function f is continuous on if f is continuous on open a open b يعني هي برضو نفس الشرط اللي فات. تمام. طيب يبقى تاني حاجة f is continuous on open a open b. تمام. and f is continuous from the right at a f of a equals limit when x tends to a positive ل f of x. f is continuous from the left at b. خلي بالك دي الانترفال بتاعتي بتبتدي من اول A لغايه B فهي قبل ال A يعني سي مثلا ان انا عندي ال A هنا وادي ال B كل اللي قبل ال A هو مش معايا كل اللي بعد ال B هو مش معايا فعشان كده جيت عند ال A وقلت لك هي continuous from the right من الرايت بتاعها. طيب وجيت عند ال B وقلت لك ان هي continuous from the left at B بالظبط كده. يبقى therefore f of B equals limit when x tends to b from the left. تعالوا نروح نشوف example number 1. في example number 1 discuss the continuity of each of the functions defined by the following rules on R. Number 1 f of x equals x power 3 plus 4x minus 5. Number 2 f of x equals to 3.
Number 3 f of x equals x minus 4 over x power 2 minus 5x plus 6. Number 4 f of x equals x over x power 2 plus 25. يلا بينا نروح نحل. يلا. Number 1 f of x equals x power 3 plus 4x minus 5. طب دي كده polynomial function. هي عندها مشكلة في أي حتة؟ لا، دي هتكون continuous كلها. طيب يبقى therefore f is continuous on R. ما عنديش حاجة تعمل جاب، ما عنديش حاجة تعمل مشكلة. هي مكملة على الار كلها، الدومين بتاعها كل الار. طيب في نمبر 2 f of x equals 3. دي polynomial function، دي constant. طب دي constant دي بتكون straight line اصلا، قاطع كده، يعني قاطع الواي اكسس عند البوينت 0 و 3. يبقى ده مفيش عنده مشكلة في أي حتة، مفيش عنده جاب. يبقى دي كده therefore f is continuous on R. طيب نمبر 3 f of x equals x minus 4 over x power 2 minus 5x plus 6. طيب دي كده rational functions. الراشونال فانكشن هتكون لازم اعمل فاكتورايز للجزء اللي تحت، علشان احنا لو فاكرين من اول الالجبرا ان الدومين بتاعي بيكون r except السيت اوف زيروز بتاعت الدينومينيتور. يبقى هاخد x power 2 minus 5x plus 6 واعمل لها فاكتورايز، تبقى الفاكتورايز بتاعها براكت x minus 2 وبراكت تاني x minus 3. يبقى كده الاكس يا اما ب 2 or 3. بس خلي بالك هم دولت اللي هيعملوا مشكله. يبقى therefore f is continuous on R كلها except الاثنين اللي فيهم مشكله، اللي هم ال2 points بتوع الاكس اللي هي 2 and 3. طيب في نمبر 4 f of x equals x over x power 2 plus 25. rational functions. تمام. يبقى هاخد اللي تحت x power 2 plus 25. لما اجي اعمله equals to 0، فلما تيجي تخرج بره فمش هيبقى فيه سكوير روت لرقم نيجاتيف، فبالتالي مفيش حاجه هتخلي الدينومينيتور عندي بزيرو. ف x power 2 plus 25 more than 0 for all values of x belong to R. يبقى الدومين هنا هيكون R طبعا. يبقى there are no zeros of the denominator. يبقى therefore f is continuous on R كلها. If the two functions f1 and f2 are defined on the interval I, open A, open B, and they are continuous on the interval I, then each of the following functions is continuous on the interval I. When f of 1 plus or minus f of 2. يبقى لو ال f of 1 لوحدها وال f of 2 الاثنين continuous، يبقى البلس او الماينس بتاعهم برضو هيكون continuous. في نمبر 2 f of 1 times f of 2. لو كل واحده فيهم continuous يبقى برضو البرودكت بتاعهم هيكون continuous. نفس الكلام هيحصل في الديفايدنج، بس خلي بالك عشان الديفايدنج ما ينفعش ان انا اقول ان الدينومينيتور يكون equal to 0. يبقى when x not equals to 0 او when f of 2 بالنسبه ل x doesn't equals to 0. طيب تعالوا نروح لاكزامبل نمبر 2. Discuss the continuity of each of the functions defined by the following rules. Number 1 f of x equals x plus 2 sin x. Number 2 f of x equals x plus 1 square minus sin x. Number 3 f of x equals cosine x plus sin x over x plus 3. طيب في number 1 each of x plus 2 and sin x is continuous on R. كل واحدة فيهم الأولانية بولينوميال والتانية sin x دي periodic أصلا بتفضل مكملة، يبقى كل واحدة فيهم continuous لوحدها. لما أجي أعمل لهم times هيكونوا continuous برضه. يبقى therefore f is continuous on R. Number 2 since in each of x plus 1 power 2 quadratic وال sin x continuous on R، يبقى therefore is continuous on R. يبقى ما دام البلس او الماينس او التايمز او الديفايد الحاجات الانترنال بتاعته اصلا كانت continuous، يبقى اكيد برضه هتكون continuous. يبقى therefore f is continuous on R. Number 3 each of cosine x لوحدها sin x لوحدها and x plus 3 is continuous on R. يبقى therefore f is continuous on R. بس خلي بالك ده divide except zeros of the denominator. طب مين الزيروز بتاعت الدينومينيتور؟ لما تكون الاكس بنيجاتيف 3. يبقى therefore f is continuous on R except the set negative 3. Example number 1. في example number 1 جاي بيقول لي discuss the continuity of the function f where f of x equals 3x plus 2 when x more than or equals to negative 3 and less than to 2. تاني x power 2 plus 4 when x more than or equals to 2 and less than or equals to 5. وسابني قال لي discuss the continuity، ما حددليش فين.
يبقى انا هشوف الكونتينيوتي في كل الانترفال. طيب اول حاجه since ان f is defined on the interval closed -3 عشان ابتديت عند -3 وهنا كان في equal لغايه closed 5 دي كانت اخر حاجه وهم هنا متصلين عند ال 2. To discuss its continuity on this interval we discuss number 1 its continuity in each of the two intervals open -3 لغايه 2 من اول هنا لغايه هنا بعدين and open 2 لغايه open 5 الانر بتاعتها. تمام. طيب number 2 its continuity at the points 2 where the function rule it changes at it. يبقى انا حصل عندي هنا ان الفانكشن الاولانيه كانت ما بين -3 لغايه 2 ومن عند ال 2 ابتدت تتغير لحاجه تاني لما كانت الاكس more than or equal to 2 لاكس باور 2 plus 4. يبقى انا لازم هدرس الكلام ده عند ال 2. number 3 its continuity from the right at x equals -3 اتفقنا عشان هنا كده هكون من ناحيه الرايت وهنا هكون من ناحيه الليفت and its continuity from the left at x equals to 5. يلا بينا. second then f of 2 equals عند ال 2 بقى ال 2 كانت equal فين؟ 2 كانت equal هنا يبقى f of 2 هاجي اروح معوض في الفانكشن اللي فيه عندها equals عند ال 2 يبقى 2 باور 2 plus 4 equals 8. f of 2 from the left الليفت بتاع ال 2 اللي هو الاصغر من 2 يبقى هروح لدي يبقى 3x plus 2 شيل كل x وحط مكانها 2 يبقى 3 times 2 ب 6 plus 2 equals 8. f of 2 from the right equals limit when x tends to 2 from the right. فين بقى الحته اللي اكبر من 2 يبقى الاكس more than 2 يبقى انا رجعت تاني عند x باور 2 plus 4 يبقى هعمل دايركت سبستيتيوشن برضو فهتطلع ب 8. طيب يبقى كده الليفت equal الرايت equal f of 2 طلعت كلها ب 8 يبقى therefore f is continuous at x equals to 2. third هروح اشوف عند النيجاتيف 3 therefore f of -3 النيجاتيف 3 بقى هنا تطلع بكام؟ 3 times -3 plus 2 equals -7 يبقى f of -3 from the right equals limit when x tends to -3 from the right. فين بقى النيجاتيف 3 from the right؟ يبقى هتكون هنا يبقى دي كده هتكون 3x plus 2 equals برضو -7 يبقى therefore f of -3 from the right equals f of -3 يبقى therefore f is continuous from the right at x equals -3. طيب third also since ان f of 5 نروح نشوف f of 5 بقى احنا قلنا عند ال f of 5 هجيب الليفت يبقى هتبقى 5 باور 2 plus 4 equals 29 الليفت بتاعها عوض برضو في نفس الموضوع x باور 2 plus 4 برضو equals 29 عشان هي نفس الفانكشن يبقى therefore f of 5 from the left side equals f of 5 equals طبعا 29 يبقى therefore f is continuous from the left at x equals to 5. From first, second and third we deduce that f is continuous on closed -3 closed 5. تعالوا نروح نشوف example كمان. في example number 2 discuss the continuity of each of the function defined by the following rules on its domain. Number 1 f of x equals square root x plus 2. Number 2 f of x equals cubic root 2 minus x square. يلا بينا. Number 1 since ان f of x equals square root x plus 2 الindex of the root 2 معناه ان هو even therefore f is defined fx plus 2 more than or equals to 0 وده اللي احنا كنا بنقوله عن الدومين بتاع السكوير روت. therefore x هتكون دي طبعا هتخرج بره فهتبقى من -2 فهتبقى therefore x more than or equals -2. then the domain of f equals -2 لانفينيتي جاي من هنا يعني الاكس more than -2 فهتبقى من -2 لانفينيتي. طيب let a هي اللي من -2 لانفينيتي وسنس ان limit when x tends to a ل f of x equals limit when x tends to a ل square root x plus 2 شيل كل x وحط مكانها a يبقى square root a plus 2 اللي هو equals f of a. تمام يبقى therefore the function f is continuous for all values of a. يبقى الفانكشن هنا ما عندهاش مشكله لما تيجي تبتدي من اول closed -2 لغايه infinity. طيب
Therefore, f is continuous on the interval open -2 open infinity. يبقى f of -2 بزيرو. f of -2 from the right equals limit when x tends to -2 from the right square root x plus 2 طلعت بزيرو برضو. يبقى therefore f of -2 right equals f of -2. يبقى therefore f is continuous from the right at x equals -2. Therefore f is continuous on closed -2 opened infinity. تعالوا نروح نشوف number 2. Number 2, since ان f of x equals cubic root 2 minus x square الاندكس of the root 3 odd يعني. طيب ولما يكون الاندكس odd ايه اللي بيحصل؟ الفانكشن is continuous on R كلها، ما عندهاش مشكله اصلا. انا كان عندي مشكله في السكوير روت ان هو ما ينفعش يطلع رقم نيجاتيف، لكن ما فيش مشكله في الكيوبيك روت. Dear students, we have come to the end of this lesson. I hope you enjoyed and goodbye. فهمت الدرس؟ ده وقت التطبيق مع تدريبات واختبارات نافس. حمل الآن.